Place my piece, yes. Thank you very much for coming this afternoon, and thank you to Cardinal O'Malley and Cardinal Ortega for joining us this evening. It is an opportunity to discuss Cuba and the role of the Roman Catholic Church in Cuba in its wider context, including its relations with the United States and the Archdiocese of Boston. I am Jorge Dominguez. I'm Vice Provost for International Affairs, and it really is a great pleasure to be able to welcome you and to welcome Cardinal Ortega and Cardinal O'Malley this evening. The format that we will use, and this is why we're sitting down, is intended to provide an opportunity a bit for a conversation. So I will, in a moment, introduce both of them. I will be brief. They do not need much introduction. You would not be here if you did not know who they are. I will then turn to Cardinal Ortega, who will make some remarks. I will then turn to Cardinal O'Malley, who will also make some remarks. Afterwards, I will ask them a couple of questions, and then I will turn to you in the same style and approach with which you probably are familiar about events here in the forum. But I will pause before that to remind you in the event that you are not familiar. Cardinal Sean O'Malley is the Archbishop of Boston. He has, in addition to what you know from his role as the Cardinal Archbishop in this city, has had a long trajectory of interest with regard to Spanish and Portuguese-speaking peoples. I was telling him that I know that I have heard him give a sermon in Spanish and was impressed at his extraordinary talent and skill. But he also, as Archbishop of Boston, has shown a particular interest in circumstances in the Roman Catholic Church in Cuba, has been to Cuba, was there recently, and that's one of the many good reasons why he joins us this evening. Jaime Ortega, Cardinal Archbishop of Havana, has played a very significant role in Cuba's history and surely in the history of the Roman Catholic Church in Cuba. He became Archbishop of Havana in 1981 and has led his diocese and other fellow Roman Catholics in a rebirth of the Roman Catholic Church in Cuba. It is a small church still, numerically speaking, in terms of those who actively participate, but with the distinction of those who are deeply committed to a church that receives no particular benefit from its existence or its operation, and that was punished severely at various times in its history. Cardinal Ortega himself, as a young priest, was sent to a work concentration camp, as was a reasonably common, albeit unfortunate, experience for Roman Catholic priests in Cuba in the middle of the 1960s. He, I think, will be describing a number of his recent activities, but I'd like to highlight at least a couple that strike me as important. Beginning with an important meeting of Roman Catholics in 1986, the first time that was possible nationwide for the past quarter century. There has been an important role of the bishops in Cuba to speak, to address issues in the public sphere, not just those that might be called narrowly religious, but those that concern the wider society. This public voice developed even further in the early 1990s, especially through a letter written by the bishops called in Spanish, El amor todo lo espera, love hopes for everything. And then, of course, in the visits of both Pope John Paul and Pope Benedict, which helped to amplify the voice and the remarks of Cuban bishops and other Cuban Catholics. The other point that I think is worth highlighting, that my guess is many of you know, Cardinal Ortega will refer to it, is a different dimension of his public role as Cardinal Archbishop, which is to try to facilitate first, for a number of years without much success, and then more recently, over the past couple of years, with very significant success, the release of political prisoners from Cuban jail
and other changes in the government's relations with the society. So without much further ado, Bernal Ortega, welcome to Harvard University and the John Kennedy Forum. Thank you, Jorge. And I apologize for speaking Spanish because I was no time to translate. I have sent my little words and they were translated here. And today it is the first time I have read in reading the text. Then it's better for me to speak in Spanish, and I will have a good translator. And I am speaking in the context of the recent visit of Pope John Benedict XVI. Then I am going to begin by this visit, but inside the text you will find some points about the church in Cuba. Then amigos todos, la visita apostólica del Papa Benedicto XVI a Cuba ha estado enmarcada en la celebración de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad en las aguas del mar cercanas a la costa norte de la región oriental de la isla. The apostolic visit of Pope XVI to Cuba was included in the celebration of 400 years since finding the image of Virgin of Charity in the sea, close to the northern coast of the eastern region of the island. La imagen fue llevada a las montañas del sur de la misma región, donde se hallan minas de cobre. Por eso es conocida la devoción popular a la Virgen del Cobre. The image was taken to the southern mountains of that same region where the copper mines are located, and thus arose the popular devotion to the Virgin of Copper. La visita del Papa a Cuba estuvo precedida por una peregrinación misionera de una imagen de la Virgen de la Caridad muy venerada por nuestro pueblo. The Pope's visit to Cuba was preceded by a missionary journey of an image of the Virgin of Charity, greatly venerated by our people, que recorrió más de 30.000 kilómetros por campos, ciudades, caseríos y nuevos asentamientos humanos. It was a journey of over 30,000 kilometers through open fields, cities, villages, and new population groups. Cientos de miles de personas participaban en verdaderas manifestaciones de fe. Hundreds of thousands of people participated in genuine manifestations of their faith. Lo más notable no eran las multitudes, que por otra parte eran extraordinariamente numerosas. Lo impactante era contemplar los rostros. The most outstanding fact was not the multitudes, that in fact were extraordinarily numerous. The great impact was to see their faces, observe their gestures of piety. Ver los gestos de piedad de hombres y mujeres, jóvenes, adultos o niños, que se postraban de rodillas o alzaban los brazos, hacían la señal de la cruz con lágrimas en los ojos, o daban vivas a la Virgen al paso de la imagen. Were extraordinarily numerous. The greatest impact was to see their faces, observe the gestures of piety of men and women, young people, adults, or children who knelt or raised their arms, made the sign of the cross with tears in their eyes, or fervently greeted the Virgin as Amos passed. Todos querían llevarse su imagen en sus teléfonos celulares. Everyone wanted to take her image with them on their cell phones. Fue una gran misión nacional que nos permitía evangelizar
en plazas, parques, avenidas, con vehículos equipados de altavoces, distribuyendo impresos, etc. Hemos constatado en esta misión que la fe está presente en un porcentaje muy alto de cubanos. It was a great national mission that allowed us to evangelize in plazas, parks, avenues, in vehicles equipped with loudspeakers, distribution of literature, etc. It was evident to us this mission that faith is present in a very high percentage of the Cuban people. Al final de la misión, en el mes de diciembre de 2011, se anunció la visita del Santo Padre a Cuba. La noticia fue recibida con extraordinario júbilo. At the conclusion of the mission in the month of December 2011, when the visit of the Holy Father to Cuba was announced, it was received with extraordinary jubilation. Su presencia vino a confirmar esa fe de nuestro pueblo, a esclarecer la palabra. La visita del Santo Padre al santuario de la Virgen de la Caridad en El Cobre fue significativa y altamente apreciada por todos. His presence came to confirm the faith of our people, to make it known with their voice. The visit of the Holy Father to the sanctuary of the Virgin of Charity in El Cobre was a very significant and greatly appreciated by all. El Papa, en sus palabras, desde su llegada a nuestro país, proclamó que venía como peregrino de la caridad para confirmar a mis hermanos en la fe y animarlos en la esperanza. The Pope, in his own words, from the time of his arrival in the country, proclaimed that he came as a pilgrim of charity to confirm my brothers and sisters in the faith and to encourage them in their hope. Realmente eran justas estas palabras y sentidas con emoción por todos los que teníamos la dicha de recibir al sucesor de Pedro. These words were just right and charged with emotion for all of us who had the joy of receiving Peter's successor. El Santo Padre quiso hacer notar que su visita estaba en continuidad con la del Beato Juan Pablo II. The Holy Father wanted to make sure that his visit was a continuation of that of the Blessed John Paul II. Aquella visita pastoral cambió la vida de la Iglesia en Cuba. La Iglesia Católica entonces tuvo sus primeras manifestaciones públicas y primeras transmisiones televisadas de celebraciones católicas. That pastoral visit changed the life of the church in Cuba. The Catholic Church at that time experienced its first public manifestations and first televised transmissions of a Catholic celebration. El mundo entero y los mismos cubanos comprendieron que la Iglesia estaba viva, que había permanecido presente en largos años de dificultades y de silencio. The whole world and the Cubans themselves understood that the church was alive, that it had been present in the long years of difficulty and silence. Después de esto comenzó a celebrarse la Navidad como fiesta civil. Se producen intervenciones radiales de diversos obispos en fechas señaladas. La cobertura mediática de la muerte y los funerales de Juan Pablo II fue realmente impresionante. Afterwards, they began to celebrate Christmas as a civilian holiday. Radio programs were produced by different bishops on specific dates. The media coverage of the death and funerals of John Paul II was quite impressive. Se hace frecuente la aparición del Papa en la televisión en Navidad, Pascua y otras ocasiones como el Vía Crucis del Viernes Santo, etc. The appearance, The appearance of the Pope is The appearance of the Pope is seen frequently on television over the Christmas season, Easter, and other occasions, such as the Via Crucis of Good Friday, etc. Las publicaciones de la Iglesia se difunden y son muy valoradas. Después de aquella visita, se facilitó completamente la entrada del personal religioso.
sacerdotes y mujeres y hombres consagrados, y la Iglesia ha tenido la posibilidad de celebrar públicamente la fe con procesiones y otros actos. The church's publications circulate and are highly valued. Following that visit, the presence of religious persons was publicly facilitated. Priests and religious men and women and the church have been able to publicly celebrate the faith with processions and other public deeds. Se han abierto casas de oración en centenares de lugares donde se reúnen los fieles para catequesis, celebración de la Santa Misa y otras acciones. Houses of prayer have been opened to hundreds of places where the faithful gather for catechism, celebration of the Holy Mass, and other religious acts. La Iglesia ahora aspira a sistematizar su presencia mediática, sobre todo en la radio y la televisión. The church now hopes to systematize its media presence, especially on radio and television. La Iglesia en estos últimos años ha incrementado su acción social a través de Cáritas, que tiene un gran voluntariado nacional. In these years, the church has increased its social action through Caritas, which has a great force of national volunteers. En caso de huracanes es efectiva y rápida la acción de Cáritas en la distribución de ayudas que llegan de otros países y de lo que aporta la Iglesia en Cuba en esas ocasiones. When hurricanes occur, the action of Caritas is effective and rapid in the distribution of help that comes from other countries and from the support of the church in Cuba on such occasions. Cáritas tiene muchos comedores en iglesias parroquiales y otros locales para personas de la tercera edad. Caritas has many feeding stations in parish churches and other locations for senior citizens. Tiene también guarderías para niños de 1 a 5 años de familias irregulares en distintos lugares del país. Esta acción asistencial de Cáritas es muy apreciada por el pueblo. It also offers child care for children from 1 to 5 years of age from irregular families in a variety of places in the country. This assistance from Caritas is greatly appreciated by the people. Hace 2 años la Iglesia, ante los conflictos surgidos con las esposas y madres de prisioneros que se manifestaban por la liberación de sus esposos, se dirigió al gobierno para mostrar su preocupación y fue invitada a mediar con esas señoras, a pedirles que formularan sus quejas y deseos. 2 years ago, the church, facing conflicts that arose with wives and mothers of prisoners involved in public manifestation for the freedom of the spouses, turned to the government to show their concern and was invited to mediate with the wives, requesting them to formulate their complaints and desires. Entre otras cosas, ellas propusieron al cardenal que sus esposos fueran enviados a otro país, que era preferible estar separados por el mar que no por las rejas de la cárcel. Among the things listed, they proposed to the cardinal that the spouses be sent to another country, for it was preferable that they be separated by the sea rather than by the bars of a prison. Estas propuestas fueron llevadas al gobierno, que decidió la excarcelación de 53 prisioneros de la primavera de 2003, facilitando la salida del país a España, que los admitió con sus familiares. These proposals were presented to the government that determined to release 53 prisoners in the spring of 2003, granted their departure from the country to Spain, which received them with their family members. De los 53 liberados, 12 permanecieron en Cuba por deseo propio y después uno de ellos viajó a Estados Unidos. Of the 3 released, 12 remained in Cuba on their own choice, and later one of them traveled to the United States. Este proceso continuó después hasta liberarse más de 120 prisioneros por causas relacionadas con asuntos políticos.
This process continued until more than 120 prisoners were released for causes related to political issues. Algunos de estos habían pasado varios años en la cárcel. Some of these had spent several years in jail. El arzobispado de La Habana recibe reclamaciones de familiares de presos y si se trata de algún caso de prisioneros de conciencia o con causas políticas, tenemos acceso abierto para presentarlo a las autoridades. The Bishop of Havana receives complaints from family members of the prisoners, and when they deal with prisoners of conscience or when political issues or with political issues, we have open access to present to the authorities. Después de la liberación del número de prisioneros ya mencionados, no se han presentado nuevas reclamaciones de casos similares. Following the release of the prisoners mentioned, there have been no new complaints of similar order. Debemos recordar que la pastoral carcelaria, que atiende todo tipo de prisioneros, está bien estructurada y se trabaja con las familias de los presos y hay visitas regulares a las cárceles con catequesis y celebraciones de la Eucaristía. We should remember that the pastoral document regarding all kinds of prisoners, is well structured and works well with the family of those in prisons, and there are regular visits to the jails with catechism and the celebration of the Eucharist. El Papa Benedicto XVI ha estado al tanto del desarrollo de la vida de la Iglesia después de la visita del Beato Juan Pablo II. Pope Benedict XVI have kept up to date with the development of the Church's life following the visit of the Blessed John Paul II. Él ha querido por esto caminar sobre las huellas dejadas por aquel viaje papal. He has preferred to walk in the footsteps left by that papal visit. En su homilía en la ciudad de La Habana, el Papa tocó a fondo el tema de la verdad, sobre la cual únicamente, dijo, puede establecerse una ética aceptada por todos. In his homily in the city of La Habana, the Pope dealt in depth with the subject of the truth, the only basis upon which, he said, an ethical conduct can be established that is accepted by all. Anunció a Jesucristo como la verdad e hizo notar, fiel al pensamiento de su pontificado, la perplejidad del hombre de hoy frente a la verdad, como la de Pilato, que tenía frente a sí la verdad y no la descubría en Cristo. He presented Jesus Christ as the truth and emphasized, faithful to the thought of his pontificate, the perplexity of people today in relations to the truth, which as Pilate, who came face to face with the truth and still did not discover it in Christ. El Papa acentuó la racionalidad de la fe ante quienes arbitrariamente oponen fe y razón. Todas estas precisiones adquieren especial relevancia entre nosotros. The Pope emphasized the rationality of faith before those who arbitrarily present a conflict between faith and reason. All these statements acquire special relevance among us. También puso la verdad como fundamento de la libertad y se refirió a los pasos que se han dado en Cuba con respecto a la libertad religiosa, augurando que se extiendan siempre más sus posibilidades. He also set forth the truth as the foundation for freedom and made reference to the steps that have been taken in Cuba regarding religious liberty, urging that its possibilities be further extended. A este respecto se refirió tanto a la participación de la Iglesia en el campo de la educación como a la de los cristianos en la construcción de la sociedad. In that respect, we refer both to the participation of the Church in the field of education as well as that of Christians in building society. El Papa pidió, al momento de partir, que nadie se sienta impedido de tomar parte en ese apasionante deber por limitaciones de las propias libertades fundamentales, ni se sienta exonerado de ello
por negligencia o carencia de medios materiales. The Pope requested at the moment of his departure that no one be kept from taking part in that passionate duty through limitations of their own fundamental liberties, nor be excused from it through negligence or the lack of male means. El Santo Padre invitaba así a todos los cubanos a participar en la construcción de una sociedad de amplios horizontes, renovada y reconciliada, superando cualquier dificultad o traba en este empeño. The Holy Father thus invited all Cubans to participate in the construction of society of broad horizons, renewed and reconciled, overcoming all difficulties and obstacles in the effort. Deseó que la luz del Señor, que ha brillado con fulgor en los días de su presencia entre nosotros, no se apague y ayude a todos a reforzar la concordia y a hacer fructificar lo mejor del alma cubana con sus valores más nobles sobre los cuales es posible fundar una sociedad renovada y reconciliada. He expressed a desire that the Lord's light, which shone brightly in the days of his presence among us, not be dimmed, but what it might help all to reinforce the concord and to lead to the fruition of the best of the Cuban soil, which is with its more noble values, upon which it is possible to establish a society that is renewed and reconciled. Precisó el Santo Padre que la situación que vive Cuba resulta agravada por las medidas económicas restrictivas impuestas desde el exterior del país que pesan negativamente sobre la población. The Holy Father specified that the situation that Cuba is living at present, quote, is aggravated by the restrictive economic measures imposed from outside the country, which weigh negatively upon the nation. En resumen, el Papa hizo un llamado a dejar tanto en lo nacional como lo internacional posturas inamovibles y puntos de vista unilaterales, proponiendo no detenerse en el camino del diálogo paciente y sincero que genera esperanza. Summarizing, the Pope expressed a call to abandon both nationally and internationally unmovable postures and unilateral viewpoints, proposing that there be no delay in the pathways of patience and sincere dialogue which generates hope. En sus primeras palabras sobre Cuba en el avión que lo conducía a América, el Papa se refirió a los cambios de modelo socioeconómico necesarios en Cuba y dijo que debemos apoyar los cristianos esas búsquedas de modo paciente y constructivo, evitando los traumas. In his first words concerning Cuba on the plane that brought him to America, the Pope referred to changes in the socioeconomic model needed in Cuba and said that as Christians, we should suppose the search patiently and constructively, avoiding complications. Es acertada su advertencia porque todo salto brusco o violento produce traumas sociales que dejan huellas negativas en los pueblos. His exhortation is quite appropriate, since every brusque or violent jump produces social complications that leave negative impressions upon the people. El Santo Padre, fiel a su programa fundamental como sucesor de Pedro, el que él nos presentó a los cardenales reunidos para el cónclave, cuando explicaba que escogió el nombre de Benedicto porque el último antecesor suyo con este nombre fue un pontífice conciliador. The Holy Father, faithful to his basic program as the successor of Peter, which he presented to the cardinals meeting in conclave when he explained that he chose the name of Benedict because the most recent pope with his name was a conciliating pontiff. Ha venido a Cuba haciendo realmente honor al proyecto conciliador de su pontificado.
y esto sin callar la verdad, con claridad y a la altura programática de su augusto magisterio. Had come to Cuba wanting to bring genuine honor to the conciliatory project of the pontificate, and this without silencing the truth, with clarity, and in keeping with his august magistrate. Sentimos ya cómo la huella de su paso ha marcado al pueblo cubano, impresionado gratamente por la mansedumbre y la bondad reflejadas en las palabras y gestos del Papa Benedicto XVI, que constituyen una especial bendición para toda la nación cubana y para cada uno de nosotros. We are aware that the footsteps of his visit have left the Cuban people well impressed by his meekness and kindness, reflected in the words and gestures of Pope Benedict XVI, that constitute a special blessing for the whole Cuban nation and for each one of us. Esta visita del Santo Padre en el año jubilar mariano de Cuba nos anima y fortalece en la celebración del año de la fe que nos propone con tanto interés el sucesor de Pedro a la Iglesia Universal. This visit of the Holy Father in the year of Marian Jubilee in Cuba encourages and strengthens us in the celebration of the year of faith proposed to us with such concern by the successor of Peter to the Universal Church. Será una especial ocasión para profundizar en esa fe que hemos constatado viva en el corazón de nuestros hermanos cubanos. It will be a special occasion to delve more deeply into that faith that we have seen living in the heart of our Cuban brothers and sisters. Queda pues un profundo sentimiento de gratitud y de esperanza en nuestra iglesia en Cuba y en todo nuestro pueblo por la visita del Papa Benedicto XVI y un recuerdo emocionado de su presencia entre nosotros. There remains then a profound feeling of gratitude and hope in Cuba, in our church, and in all our people through the visit of Pope Benedict XVI, and an emotional memory of his presence among us. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Cardinal O'Malley? Certainly. Thank you, Professor. Good afternoon, everyone. It's a privilege to be here today, to be a part of this forum. The Catholic Church in Cuba was formally established by Pope Leo X in the year 1517. It was the first diocese, 25 years after Columbus arrived in the New World. The Diocese of San Cristobal de La Habana was established in 1787 and originally comprised several of the provinces in Cuba plus Louisiana and Florida. The Catholic Church has been part and parcel of the history of the Cuban people. There have been challenging periods in that history, but none more challenging than the last 50 years since the Cuban Revolution. At the beginnings of the revolution, many bishops supported the social justice agenda of Fidel Castro. But when it became clear that his intention was to establish a Marxist dictatorship, the church withdrew its support. I was a seminarian at the time of the Bay of Pigs invasion. Castro afterwards demanded $49 million worth of medicines and supplies as a ransom for the 1,113 prisoners that had been taken in the invasion. When he demanded an additional $2.9 million in cash, Robert Kennedy turned to Cardinal Richard Cushing of Boston, who raised the money in short order. I wish I had that talent. In the 70s and 80s, it was very difficult for anyone to practice their faith in Cuba, lest they risk being sent to jail or lose job opportunities or the possibility of university studies for themselves or their children. The worst hostilities against the church began the day after the Bay of Pigs invasion in 1961, when Castro declared publicly that his revolution would follow the socialist path towards communism. At that time,
The majority of the 800 priests, brothers, and religious sisters working in Cuba were Spaniards. Castro expelled 150 priests in 1961 on the ship Covadonga, including the auxiliary bishop of Havana, Bishop Eduardo Bosa Masvidal, a Cuban, and the Archbishop of Santiago, the second largest city in Cuba, Monsignor Perez Cervantes. Perez Cervantes had actually been credited with saving Fidel's life at one point when Fidel was captured. But both of them were among the many priests that were expelled. Afterwards, the Cuban Cardinal Manuel Arteaga Betancourt, like Cardinal Mindszenty in Hungary, sought asylum in the Embassy of Argentina and later in the Nunciature. Castro was excommunicated by Pope John XXIII in 1962. A Franciscan friar, Father Miguel Loredo, was sentenced in 1966 to 15 years in prison for sheltering a fugitive seminarian. Castro closed the Catholic schools and other Catholic institutions, shut down their publications, forbade any public manifestations of religion, and denied church access to the state-run monopoly of the means of communication. In 1965, Castro did away with the Christmas holiday, and in the constitutions of 1976 declared that the state was officially atheist. His government attacked the priests for promoting belief in the supernatural, and 3 young priests, including Padre Jaime Ortega, were sent to the notorious camps of forced labor that had been established for opposition leaders, delinquents, and homosexuals. By 1963, there were only about 200 members of the religious clergy, and the Catholic churches were empty because thousands of Catholics had fled from Cuba and others were simply afraid to be seen in church. In 1970, the Archbishop, Monsignor Fernando Oves, who was the predecessor of Cardinal Ortega, as Archbishop of Havana, had a nervous breakdown, was taken to Rome, and later died in Texas. In 1986, the church leadership published a document coming out of a meeting known as the Encuentro Nacional Eclesiástico Cubano, a famous interview later with liberation theologians, Fray Beto in particular, where Castro talked about his own religious sentiments and ideas, allowed people to begin to talk about religion again. Before that, it was an almost forbidden topic. In 1991, the Communist Party removed the requirement of atheism and permitted believers to join the party. The same year, the government allowed the church to open the doors of the humanitarian offices of Caritas in a very limited capacity. In 1994, Pope John Paul II named Jaime Ortega as a cardinal. And in 1996, Castro visited Rome to invite the Holy Father to visit Cuba. The visit of John Paul II was a watershed event in the history of Cuba. And since then, the Catholic Church has achieved much more space to be able to carry on their pastoral mission and programs of humanitarian relief. A few years after the Holy Father's visit, I was sent as visitator for the seminaries in Cuba. I was amazed to find 80 seminarians studying for the Catholic priesthood. 90% of them told me that they had been converts from agnosticism or atheism, and they attributed their conversion and entrance into the seminary to the visit of John Paul II. Having visited Cuba in the early 80s, where I was trying to negotiate the more priests to be able to enter the country, I experienced firsthand the fear and the repression of the Catholic people and found the churches empty. At that point in history, if you went to a Catholic church, you would only find the very elderly, because anyone under 70 who went to church would be approached by the police and told not to return. I am truly amazed to see the progress that has been accomplished.
And I want to say what an important role that Cardinal Jaime Ortega has played in this dramatic evolution in the history of the church in Cuba. To think that last year, in preparation for the 400th anniversary of Our Lady of Charity, that the church could organize a public pilgrimage that commanded the participation of millions of Cubans is truly incredible. The fact that 82% of the children born in the Archdiocese last year were baptized in the Catholic Church is a great source of hope for the future of our religion in Cuba. I have no doubt that there are very difficult years ahead in this transition towards greater freedom and democracy, but I know that the Church will continue to have a crucial role. Thank you. Cardinal Amaro, let me ask you a question. In addition to the visits that you have made to Cuba, you've also participated in the U.S. Catholic Conference, which has issued a number of statements over the years with regard to what U.S. relations with Cuba might be, and issued one very recently after the Pope's visit. I wonder if you could say a little bit about that set of views. Well, the Bishops' Conference of the United States has always been very close to the bishops of Cuba, and we have tried to be as supportive as possible. And our conference has continually called for a cessation of the embargo on Cuba, which we see as having deleterious effects on the general population of Cuba, and it has not been terribly effective in its political purposes for which it was initiated. Cardinal Ortega, let me ask you to comment on what I think are the two most common criticisms of the relationship between the Cuban bishops and the Cuban government. And I know from conversations in the past that you're familiar with these, but I want you to have an opportunity to address them. So they're two closely related. One criticism is that the bishops have focused on specifics and have attempted to solve minor practical problems, and therefore have lost sight, have lost perspective that the main challenge is to bring about a wider, more comprehensive change of Cuba's social, economic, and political circumstances. The second criticism, so one is the forgetting the big picture and focusing on the details. The second criticism related to the first is that as the bishops have worked with the Cuban government on a number of questions, whether it is political prisoners or whether it is the ability of the church to operate in Cuba, that the bishops have come to be seen as partners of President Raul Castro's government, and that enables an element of legitimation of the Raul Castro government, and that it is adverse to the reputation of the church in Cuba itself. So I wonder if you could say something about your perspective on criticisms I know you have heard before. Ella va a traducir. Desde los comienzos de los años difíciles de la persecución de la Iglesia en Cuba, años 60, 70, ha habido para la Iglesia un juicio muy crítico para los obispos cubanos, un juicio muy crítico que ha provenido de campos diversos, tanto de la izquierda como de la derecha en el mundo y en el seno de la misma Iglesia. Since the beginning of the difficult years of the persecution of the church in Cuba, that's basically 1960 and the 60s and 70s, Cuban bishops have been criticized from the left and the right, and also from within the church.
Eh, la iglesia había quedado reducida en Cuba a 190 sacerdotes para todo el país, de 2.500 mujeres religiosas, quedaban unas 250. Los laicos de formación cristiana emigraban en gran número. Perdimos todo acceso a los medios de comunicación. Nos mostramos, claro, nuestras quejas, nuestros reclamos, que no llegaban a ser conocidos por el pueblo y que no podían ser tampoco expresados por una iglesia cuyo pueblo, mayoritariamente el pueblo cubano, no podemos olvidarlo, apoyaba la revolución cubana. The church in Cuba was reduced to only 190 priests from 2,500, and religious women were reduced to 250. Lay Christians emigrated, and they lost access to the media. We complained, but our complaints were not heard by the people. En aquellos momentos, muchos pedían que la iglesia jugara un papel de voz del pueblo cuando estaba la iglesia ella misma silenciada por las autoridades. Era parte de los que se sentían oprimidos y aplastados en el mismo pueblo. Luego, ese papel era difícil de ejercer, imposible casi. En medio de esto, surgía en América Latina un sentimiento liberador. Son los comienzos de la teología de la liberación, son los comienzos de todo un proceso radical que exigía igualdad, pero con matices totalmente marxistas que nosotros conocíamos muy bien y que no podíamos tomar como nuestros de ninguna manera. Nunca penetró en Cuba ese tipo de modo de pensar. We should remember that the Cuban people supported the revolution. At that time, many wanted the church to be the voice of the people, but the church was part of the oppressed. It was almost impossible to have a role. At the same time, the theology of liberation started in Latin America with a very strong Marxist slant, and a slant that we could not adopt. Nacieron los cristianos por el socialismo en Chile, con muchos sacerdotes. Hubo prelados de América Latina muy comprometidos con esta manera de pensar. Algún cardenal de Brasil, otros obispos de otros lugares, que nos miraban con compasión porque nuestro papel había sido mal desempeñado al no ponernos de parte de una revolución popular.
there arose some Christians for socialism in Chile. Many priests also had that slant, a Brazilian cardinal, bishops. They thought that we had erred by not being part of that popular feeling, popular sentiment. Estos pensamientos llegaron a Europa también. Estos pensamientos estaban presentes en medios eclesiásticos europeos, de donde había surgido en último término la teología política que dio origen a la teología de la liberación en América Latina. This way of thinking reached Europe, and also the European thinking gave rise to the theology of liberation in Latin America. Un cardenal europeo, declarando a la prensa, dijo en aquellos momentos en que la iglesia había sido totalmente aplastada y estaba reducida al silencio, dijo: la iglesia en Cuba no tiene más que lo que se merece por no haber sabido ponerse al lado de los pobres. A European cardinal told the media that the church had been silenced and quashed, and the Cuban church had what it deserved by not taking the side of the poor. Una iglesia así se veía únicamente ayudada por los obispos alemanes que comprendían nuestra situación desesperada, aún para subsistir económicamente, y por la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, que nos ayudó desde aquellos momentos. Pero los primeros fueron los alemanes, ayudándonos para que la iglesia se pudiera sostener aún materialmente, porque nunca antes ni después y nunca hubiéramos querido aceptar ningún tipo de ayuda del gobierno para esto. Pero la iglesia estaba en situación de muy difícil sobrevivencia. The church was only helped by the German bishops who understood our situation, and we're also aided by the Bishops' Conference of the United States. But the first ones were the Germans who supported the church because we did not accept any material help from the church, from the government, and the situation of the church, the material situation was really desperate. La iglesia que se acercó a nosotros, no ya desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de un apoyo a los obispos cubanos en aquella situación desoladora fuera de los Estados Unidos. The church that was close to us was not only just with financial support, but also supports the Cuban bishops, was the Church of the United States. Las visitas de los directivos de la Conferencia Episcopal Norteamericana, la presencia del cardenal O'Connor en una negociación que la Iglesia apoyó y pidió cubana para liberar a más de 700 presos que fueron traídos a Estados Unidos y que con sus familiares que fueron puestos en libertad en aquel momento en una operación muy silenciosa que el cardenal realizó con absoluta discreción y pudo realizarse por esto,
por haberse hecho así y que nadie nunca menciona, nadie recuerda. Y estábamos en los años 80 todavía, cuando esto sucedió. La iglesia norteamericana fue la primera y la que ha mantenido siempre esta comunión con los obispos de Cuba. The visit of the U.S. Episcopal meeting and the presence of Cardinal O'Connor and the request to the liberation of the liberation of 700 prisoners that were brought here to the United States with a family, an operation that was very quiet and that no one's mentioned. This happened in the 80s. And the United States Church has always maintained a close relations with the bishops of Cuba. Para esto los obispos norteamericanos aceptaron entrevistarse con el presidente Fidel Castro personalmente y jugaron un rol para que la iglesia en Cuba fuera más reconocida, para sacarla de su situación de acoso. The bishops accepted, the United States bishops accepted to meet with Fidel Castro and help so that, to have the Catholic Church get away from this situation of accosting and of chasing it practically. Ahora bien, algunos pensando en la naturaleza de la Iglesia como una entidad política, de fuerza política, que no tenía de ninguna manera, hubieran querido que fuéramos, lo que dije yo una vez a una revista española, el partido de la oposición que falta en Cuba. Y nosotros no podemos, nuestro rol no puede ser ese porque habría una desnaturalización de la iglesia en un rol de este tipo. Thinking about the church as an entity lacking political strength, they wanted us to be the voice of the opposition, but that in fact is not the nature of the church. Este foco de opinión nace muy tempranamente en el sur de la Florida y allí se mantiene, pero de allí irradia y tiene influencias y logra opinión y críticas, etc. Bien, es una realidad que hay que aceptar porque hay muchas situaciones históricas de muchos años atrás, etcétera, que exigen mucha comprensión. Es notable que el Papa habla tanto en sus palabras de armonía, de reconciliación, de una sociedad renovada y reconciliada. Y esto es algo que no es aceptado en algunos medios. Y hay una especie de herida histórica que hace que esto no se pueda aceptar. Y esto engendra esa opinión así tremenda, pero esas heridas no provinieron de la iglesia. La iglesia las sufrió también con otros. This focus of opinion started in South Florida, but it spread. It is a reality that has to be accepted. Historic issues require understanding. It should be noted that the Pope talks about understanding, about harmony, and this is something that is not accepted by all. But these wounds were also suffered by the Church. Let me now
now turn to you because we are mindful of the time. So the rules on the forum, for those who know them, are fairly straightforward, and for those who do not know them, they are as follows. There are these microphones over here. There are two here. There are two up there. You can line up and you can ask a question, and that means you tell us who you are brief, and at the end of what you're saying, I ought to be able to hear something that sounds like a question. So, your opportunity to line up. Yes, over here. Cardinal Ortega. My name is Daniel Balmori, and I'm a student at Harvard Law School. My question is the following. The space for civil society in Cuba is growing, but is still relatively small in comparison with other places where the Catholic Church has a presence. Indeed, the Catholic Church appears to be the most powerful institution in civil society on the island. However, Granma and ABC News reported recently that during the visit by the Pope, 13 dissidents active in the growing civil society were removed by state security from a church in Cuba at the invitation of church officials. The Granma mentioned you specifically, Cardinal Ortega. And in general, the church has been perceived as passive with regard to some of the brutal acts by the current regime. You talked a little bit just now about what the role in Cuba of the church cannot be exactly, but does the Catholic Church see its role more instead as functioning in the space allotted to it by the government? Or does it see its role as one that is expanding and carving its own path in the civil society that seems to be growing a little bit? Sí, que sí, el papel de la iglesia es que trabajar. Limitado al espacio que le otorga el Estado cubano, o si está pensando en ampliar el espacio. Sí, sí. La iglesia ha actuado en Cuba tratando desde el principio de ampliar los espacios que nos dan, de ampliar los espacios sin pedir que nos otorguen espacios. Nosotros todos los pasos que hemos dado han sido acciones redundantemente de facto. Hemos actuado y después puede haber algún tipo de acción porque hemos actuado de una manera, o puede haber un dejar hacer y un aceptar. Pongamos, por ejemplo, habría que traducir, nuestras publicaciones católicas han sido atacadas tremendamente, pero diciendo incluso que debíamos inscribirlas en un registro de publicaciones desde hace 10 años y no lo hicimos. The church has tried to expand the spaces that were not there, but we were not asking for spaces. We have acted, and perhaps there was action after, or a sort of a laissez-faire and acceptance. Our Catholic publications have been attacked, and lately they have been, for the past 2 years, they have asked us to register them, but we have not done it. Pero siguiendo en este empeño, a pesar de llamadas de alerta, de advertencias muy serias, etcétera, y de verdaderos debates de los cuales no quisieran ustedes ser testigos, porque he perdido la paciencia con algunos funcionarios de manera a veces que me siento apenado, porque ha sido hasta incluso una mujer y he tenido, pero hemos mantenido
Y hoy ya se acepta, esas publicidades se aceptan y son leídas a muy alto nivel y son tenidas en cuenta, muchas de ellas. Así hemos actuado en todo. Así hemos actuado en todo. Cuando hemos puesto guarderías para niños, me llamaron y me dijeron, se mete usted en el campo de la educación. Yo no las quité, las dejé. Y tenemos guarderías en toda Cuba, en todas partes. Y hoy nos ofrecen una casa para que las hermanas tengan una guardería grande, el mismo estado. Along these lines, even with debates that actually made me lose patience to a point that embarrasses me, those publications are now accepted and read at very high levels. We have open child care centers. They said that I was participating in the wrong way in education, but we have not closed them, and now they're all over Cuba. Question over here. Cardinal O'Malley. Thank you for being here. My name is Carlos Diaz. I teach in the Department of Government. Cardinal Ortega, what do you think is the role of the exile community in a post-Castro Cuba, and what do you think it should be? Of the Of the Cuban exile community. exterior. Diáspora cubana. ¿Cuál debe Yes. ser el papel de la diáspora en el futuro? Sí. Ahora yo al venir dejé un encuentro de representativos de la diáspora cubana en La Habana. Ellos están sufriendo ataques también, nominalmente, por tratar de tener esta relación y están teniéndola con un cierto éxito. Yo estaba invitado el profesor Jorge Domínguez, él no podía ir, pero fueron otros, había miembros de la Academia de Cuba, es decir, de las universidades, y otras personas con cargos en el Estado, y nosotros, estos laicos que escriben en nuestras revistas, y estos grupos que eran tan tenidos al margen y atacados y desconocidos. Es decir, esta reunión con un interés grande del Estado cubano, del gobierno, en que se diera la reunión. Se dio, se estaba dando. A un nivel yo tuve que abandonarla, estuve un día entero, me pareció extraordinario. Claro, allí estaban personas de mucho, incluso cubanos que perdieron grandes riquezas en Cuba. ¿No? Estaba Fanjul Gómez Mena, y la manera de hablar personalmente él, una manera, es decir, reconciliada. Yo creo que ese es un papel magnífico de lo que los que lo quieren jugar. No voy a atacar a los que piensan de otra manera, pero quiero decir que ese es un buen papel que se puede desempeñar. Y es el que están desempeñando algunos corriendo muchos riesgos personales, de ser enjuiciados con dureza, etc. De esto, bueno, nosotros lo sabemos, la iglesia en Cuba, mi persona, es atacada de todos los modos posibles, pero creo yo que sería un bien que pudiera darse un proceso de reconciliación entre cubanos. Cuando yo fui a Miami como cardenal la primera vez, nuestro querido amigo, desaparecido ya en estos días, a quien tanto quería yo también, obispo Román, me llamó aparte y me dijo,
en tus discursos, en tus homilías, tú hablas de reconciliación. No menciones esa palabra en Miami. Me costó quitarla, pero él conocía el terreno mejor que yo. Pero es terrible que un obispo, que nosotros tengamos que callar esa palabra que es nuestra, que es propia del cristianismo. La utilizó Juan Pablo II después con respecto a nosotros, casi que abusó de ella el Papa Benedicto XVI al ir a Cuba, pero ¿qué hacer? Callarla siempre, esperar que vengan tiempos mejores o propiciar mejores tiempos para que se comprenda que tenemos que ser un pueblo reconciliado. Esto quizás lleve un tiempo y una especie de martirio al cual todo cristiano, y lo considero yo como pastor, tiene que someterse. Este es el dar la vida por las ovejas. Tenemos que someternos a esos sufrimientos porque no hay resurrección sin cruz. Y yo he aceptado que con eso tengo que cargar y tenemos que cargar para llevar adelante esa reconciliación entre cubanos. Tiene que traducir largo. I saw a representative example of the Cuban diaspora, and they have been attacked as well. Jorge Dominguez could not go, but lay people who write in a magazine did. The Cuban government was interested in the meeting. I thought it was quite extraordinary. There were Cubans present who really lost a lot of richness, a lot of wealth. But nevertheless, they spoke in a conciliatory way. And I think they can have a good role. I am attacked in many ways in Cuba, but it would be good to have reconciliation against Cubans. Bishop Roman told me not to mention the reconciliation word because it was sort of taboo among the exiles. But it is very sad that as Christians we cannot utter that word because it's a very important part of the Christian church, reconciliation. I say that we should be reconciled, but also we should bear that cross because there's no rebirth without suffering. I was very struck during the Holy Father's visit how it was a constant theme, the need for unity among all of the Cubans in the world, and the theme for solidarity. This was in the discourses, the speeches that were given, and all of the prayers that were said included prayers for that kind of solidarity. And certainly, if the egg community is going to have a role in the new Cuba of the future, certainly they need to begin right now by reaching out to their brothers and sisters in Cuba and building bridges. A lot of that is going on, but a lot more needs to go on. But as I say, during the Holy Father's visit, that was a constant theme and a desire that was expressed over and over again. I'm mindful of the time. There are 4 people waiting. I would like all 4 to be able to ask the question, but I'm going to do it in 2. So 2 questions, then come back, then ask the 2 others, and then come back, and we will end. So we will start here. Buenas, Cardenal Ortega, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por el trabajo que ha hecho durante toda su vida casi a favor del pueblo cubano y de la Iglesia cubana, la Iglesia Católica cubana en particular. Mi pregunta se refiere a algo que mencionó usted anteriormente, que es que la Iglesia Católica no puede y no debe de ser la voz de la oposición en Cuba o un partido de oposición en Cuba. Habiendo estado dentro de la Iglesia yo casi toda mi vida igual, siempre me enseñaron que la Iglesia sí es la voz, por lo menos de los oprimidos, de los perseguidos y los menos afortunados. Entonces le pregunto si la Iglesia sigue siendo esa voz dentro de Cuba,
y en particular me refiero no solo a, a los 13 disidentes que fueron sacados a la fuerza de una iglesia católica cubana anterior a la visita del Papa, pero más allá de eso a un señor que fue igualmente sacado a la fuerza habiéndose manifestado en frente de la misa del Papa en Santiago de Cuba. Sí, la iglesia era de La Habana y no fueron sacados a la fuerza. Ellos eran un grupo, me apena mucho, pero eh, todos eran antiguos delincuentes, personas. Había un expreso cubano que había sido devuelto a Cuba. Había estado 6 años aquí en la cárcel preso y fue de las personas, dijéramos, excluibles que fueron mandados a Cuba. Había toda una gente allí sin nivel cultural, algunos con trastornos psicológicos. Hay unos grupos que dañan mucho a cualquier tipo de oposición o disidencia, que se han ido creando hasta un número indeterminado. Y esos grupos buscan muchas veces poder abandonar el país, tener una condición de refugiados, etc. Esto fue organizado por un grupo desde Miami y al mismo tiempo fueron a varias iglesias. Hubo un grupo que nos llamó desde Pinar del Río para decir, nos han pedido que ocupemos la catedral de Pinar del Río, pero cardenal, nosotros no vamos a ir allí. Eran personas más equilibradas, más. Los que fueron a la iglesia en La Habana llegaron de manera, como tantos fieles, en una iglesia muy visitada todo el día, y allí se fueron quedando, y al llegar la noche dijeron que ellos no se iban porque los estaban persiguiendo, que le iban a golpear. No había nadie en los alrededores. Yo llamé al párroco, el párroco me dijo, bueno, no, aquí no hay nadie a los alrededores, pero ellos no se quieren ir de aquí. Entonces fue el canciller del obispado para acompañarlos. Pero miren, ustedes no tienen problema. Yo voy a ir con ustedes, lo vamos a llevar a sus casas en un vehículo nuestro. Nadie los está esperando para golpearlos. Vamos a irnos. No, nosotros mañana en la mañana nos iremos, vamos a pasar la noche aquí. Con celulares de última generación comunicaban y les decían que no se fueran desde el extranjero. Estaba pasando eso al mismo tiempo en Holguín. El obispo tuvo que ir personalmente porque el párroco no estaba y no tenía nadie y tuvo que ir personalmente a un lugar. Él les dijo, mire, tienen que irse de aquí. Esta no es una manera de proceder. Y no se querían ir, pero al fin y al cabo, ustedes se van o nosotros comunicamos esto a las autoridades, que hay personas que están ocupando aquí, y se fueron. Yo llamé y para decir la situación que teníamos allí, y me dijeron, a nosotros, que sea uno de ustedes los que los convenza de que se vayan. Que sea uno de ustedes. Se lo dijimos a ellos, no podíamos convencerlos. Ellos dijeron, bueno, que nos digan eso las mismas autoridades, que nos lo vengan a decir ellos. Es decir, ellos pidieron que la autoridad se lo dijera porque no creemos, sí creemos al cardenal, pero no creemos que el recado de ellos es verdad, de que no nos va a pasar nada. Entonces, las autoridades fueron a invitarlos a irse, no hicieron resistencia, nadie fue arrastrado.
Todo eso es falso. Dijeron del obispo de Cienfuegos, de allá, de la otra diócesis de Holguín, que le había dado un manotazo a alguien para que el celular cayera al suelo. Nada de eso pasó. Él me escribió enseguida email para decir, aquí no ha pasado nada de eso. En otra iglesia el párroco dijo, tienen que irse, ¿eh? Y el párroco resolvió el problema. En La Habana trascendió por el hecho de que no se fueron, estuvieron mucho tiempo, nadie se percató de la llegada de ellos a una iglesia donde va mucha gente y crearon este problema. Y así fue como salieron sin resistencia, porque el párroco estaba allí y los vio. Me dijo, no, a nadie le... a uno lo tomaron por el brazo que se había escondido en el baño al momento de llegar la policía, fueron y lo buscaron, lo tomaron por el brazo. Los demás se fueron llevados a sus casas. Primero le levantaron un acta, no le levantaron un acta, le hicieron una advertencia de que eso no se podía hacer. Yo dije, no vayan a hacerle nada a esta gente, pero yo quisiera que ustedes vieran el informe de las personas que tomaron esa iglesia. Era lamentable. Algunos presos habían cumplido meses de cárcel por exhibicionismo. Otros, bueno, por delitos comunes, en la prisión 3, 4 años. Y le preguntaban, pero bueno, ¿qué ustedes quieren? ¿Por qué ustedes están aquí? No, hasta que no venga el Papa no nos vamos de aquí, porque había uno totalmente desquiciado que decía, yo personalmente voy a hablar con el Papa. Era una situación difícil. Bien, pues se cumplió lo que ellos pidieron, fueron las autoridades, lo sacaron, y después, claro, pero ya había lo que querían desde esos centros, que quedara para la historia esto, y que yo había llamado a la policía, y que lo saqué, y que lo sacaron arrastrándolo, y todo eso es falso. Todo eso es falso. Como dijeron del otro obispo que había dado un golpe a uno, todo. Es decir, las noticias se fabrican y salen una serie de noticias. Por ejemplo, nadie publicó, sino esta noticia. El cardenal ha ayudado a deportar a 130 presos. Y fueron las damas de blanco, cuando vinieron a conversar conmigo, las que me dijeron, queremos que lo saquen de Cuba. 3 veces les dije, esto lo tengo que informar porque me han puesto de mediador. Me ha dicho el gobierno que medie con ustedes. ¿Ustedes están seguras? Son todos, esa es la opinión de todos. No es de sus esposos nada más, porque era un grupo de 7. No, es de todos. Bien, yo presenté esto, y me acuerdo que éramos el arzobispo de Santiago y yo. Lo presentamos todas estas al mismo Raúl Castro. Y él dijo, bueno, podrían salir, pero no solos, sino con sus familiares. Si un país los acoge, pueden también salir los familiares. No tienen que enviárseles solos. Y yo pregunté, ¿y quién no quiera salir? Quien no quiera irse de Cuba, que no se vaya. Bueno, pues salieron y hay 12 que se quedaron en Cuba. Ya uno se fue después, vino a Estados Unidos. Pero se han quedado. Es decir, no hubo deportación. Cada uno de ellos firmó con Iberia en un papel de que ellos no eran, porque también podían acusar a la línea aérea o que ellos se iban, que sí, y bien, y lo firmaron. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque se pueden fabricar noticias de una falsedad tremenda. Hay algo que es difícil de explicar, que sería muy largo, pero... Sí, yo creo que hay que dejar a la traductora. Those people were not removed by force. Some of
some of those were criminals, some people who had psychological problems. There were groups who wanted to leave the country as refugees, and this was organized by groups in Miami. Those who went to the church in Havana, they said they were persecuted and beaten. The priest there they said there was no one around, that this was not true. A representative from the church wanted to take them home, but they refused. They wanted to stay. They were in touch with people using the latest cell phones, and these people were abroad. So I called, and they said if we could persuade them to leave. They said that no, they would not leave, that they wanted to be removed by the authorities. No one was hurt, and no one was dragged, and nothing happened. In Havana, they created this problem, was removed by the armed because he was hiding in the bathroom. The report was really deplorable. Some of these people have been in jail because they had been exhibitionists, or some were common criminals. There was a crazy person who said he wanted to talk directly with the Pope. They said they were dragged or beaten, but all this was false and fabricated. In terms of the 120 prisoners that were liberated, the ladies in white, they said they wanted them removed from Cuba, and that everybody was in agreement with that. The Bishop of Santiago and I submitted this to Raúl Castro. Some of these people left, some stayed. One of them even came to the United States, but they were not deported. They left voluntarily. News can be false and can be fabricated. We are half hour over time, so with apologies to the two of you, I will take your question as the last question, and then we will adjourn. Go ahead. Good evening. My name is Luciana Milano. I'm a sophomore college. Thank you, Professor Dominguez, Your Eminence, Cardinal O'Malley, Su Eminencia, Cardenal Ortega. Mi pregunta es sobre el futuro de la Iglesia en Cuba. Ha hablado mucho de los pasos que la Iglesia ha tomado con la situación política que existe en Cuba. Si pudiera hablar un poquito de su visión de la Iglesia en Cuba y los pasos que se tomarían para llegar a esa visión. If the Cardinal talked a lot about his vision, the steps that the Church has taken in Cuba given the political situation, and I'm asking if he could address his vision for the Church in Cuba and what steps would be taken to achieve that vision. Sí, Gracias. tú me hablas de la misma iglesia, de la vida de la iglesia en Cuba. Yo dije una vez, y fue una frase que tuvo mucha fortuna en Roma, porque el obispo, el cardenal de la congregación para los obispos, el cardenal Ouellet, dijo, le gustó mucho esa frase, que vivía la iglesia una primavera de la fe en Cuba, ¿no? Una primavera de la fe. Yo creo que sí, que hay un momento de un despertar con más profundidad en la adhesión a la iglesia y con más calidad también, que quizás los primeros momentos en que se empezaron a acercar las personas a la iglesia, cuando se sintieron un poco menos presionadas, pero ahora ya habiendo vivido sin tantas presiones, es como si se plantearan ahora el problema de la fe un poco más en serio. Yo creo que la iglesia estamos teniendo esos centros de formación, hay élites de laicos jóvenes o de simples cubanos jóvenes, pero que buscan lo que la iglesia pueda dar en sus centros de formación, que nosotros hemos llamado en ese proyecto siempre de la iglesia en Cuba de hacer antes de tener la autorización, hemos llamado educación complementaria, porque no queremos que sea competitiva, sino complementaria, pero son buscadas muchas de estas cosas por muchos jóvenes
que se acercan a través de esto a la iglesia, pero ya es un acercarse muy serio a la iglesia. Es muy interesante. Creo que hay una posibilidad de evangelizar en profundidad un poco más ahora. Nos falta personal, nos falta mucha gente, porque no podemos alcanzar a tantos. Pero creo yo que hay un momento así interesante, y la visita del Papa es la opinión de todos los obispos de Cuba que nos reunimos y hicimos el balance. Fue como un punto muy especial, que es como un punto de culminación a una etapa y también de partida para otra, muy parecida a la visita del Papa Juan Pablo II. Translator? You're talking about the life of the church in Cuba. I once said, and Cardinal Ouellet in Rome liked my line, I said that the church was living through a spring of faith in Cuba. I think there is an awakening of the church. After so much pressure, the issue of faith now is submitted in a more serious way. We have talked about supplementary education because we don't want to interfere with other types of education. But this type of supplementary education is much sought by young people. There is a need to evangelize in depth, but we don't have enough people to do it. The visit of the Pope was a culmination point, as was the visit of John Paul II. So let me conclude by thanking first our heroic translator, who has done an admirable job. But also, of course, the forum at the Institute of Politics of the Kennedy School of Government, its staff, my colleague Linda Rodriguez, who has worked very hard. I'm not sure that I see her here now, but she has been essential to this visit. All of you for coming this evening, the questions, and in particular, Cardinal O'Malley and Cardinal Ortega. Thank you very much. Have a good night. Thank you. Thank you very much.